Hello everyone, this is the second part of tutorial from Serena about wire wrapping elements, and last time we were making such a cute connector using this small agate bead, and today we're going to work with the big one, size 4 centimeters length, and the last one was 2.5 centimeters, and I already prepared twisted and connecting wires. Let me show you how it looks like. I used 3 wires because the frame should be thicker, because the bead is much bigger than the last one. So I used 2 wires, same size, 0.75 millimeters, and the third one is thicker, is 1 millimeter. Rather strong wire and thick one, and also it's the shortest piece. So you see how it looks like, very lovely zigzag shape of twisting. And now I'm gonna remind you how we were making it last time, because last time I was not making pictures for you. So let's draw 2 lines, and both lines are our wires, and we were looping both wires together. By first we were starting with the short one and made 2 loops together, and then 2 loops we connected both wires. This is the 1 segment. No, not 24, it was 18 segments, I think so. Probably, yes, 18 segments I was using last time for a small bead. 18. So each wire was looped 36 times. It means that I used 72 loops for all design of frame for a small bead. Let me remind you the length of both of them. So the long one and short one, both of them were 0.75 millimeters, so the same thickness, and the short one was 16 centimeters as far as I remember, so it's 16, and the long one was I think so 22 centimeters. So just write down somewhere, if you have a flat bead, 2.5 centimeters. So these sizes would fit perfectly. So, and here is the sizes for the big one. So the longest wire should be 33 centimeters, and the shorter one, let me have a look at them. Now I'm speaking about the 0.75 size. So in the short one is 24 centimeters. So as you see, they are connected from left side, and only from the right side we can see that the length is different, which is important for our construction. And the thick one is 1 millimeter, and this is the shortest wire. And actually I start wrapping it a little bit later, so it starts somewhere here, and it's a little bit shorter, and it's around 22 maybe centimeters, not exactly, it's not really needed, because it will be central bead and only one, so we won't have to make symmetrical other connectors the same. So just it's something like 22 centimeters, I think so.
and I start winding somewhere here, so in the middle. So you see this, the highest one is the thickest, and then the long one, and the short one 0.75. So when I start here, I make 2 loops, then 2 wires and 3 wires together twice, everywhere twice. I'm just connecting them like that. My marker is too thick and it's not visible really. I think so. So I mean that the ornament is the same, so each time we're connecting wires twice. Now let me do it again, so a little bit bigger so you could see something. Just write down for you somewhere these sizes. If your bead is 4 centimeters, because it's a Chinese bead and it's classical size, so probably you have something similar. So you see 1 wire, 2 wire, 3 wire, 2 wires, and 1 wire again, and each time we are making 2 loops, so it means that such a lovely zigzag ornament creates in this way. And on the 3 wires it looks very beautiful after we use chemicals to make the wire darker, and then we will polish it, and then it will look so great in the end. So I start winding on the first wire, so it's 0.75, which is 24 centimeters. Here where I start looping, then I connect 2, and then only the thickest, and the thickest is the shortest from both sides. Remember that. You can then cut it off, but I prefer to not throw away everything, so, and I don't need a big curl. That's why I made it shorter. So now I'm using the flat noses just to smooth and clear the all 3 wires, and make sure that they are situated in one plane, and the surface is absolutely flat. And now the design starts absolutely the same as we did with the last connector. So all the process, half of process, and this stage is absolutely similar. So just we put the bead on, and now we are making frame. Making this frame is a little bit more hard because the frame is thick and really strong metal, so just be careful about, and when you're turning it, just do it very slowly, and each millimeter just hold it by your fingers to not make corners, so just make it oval shape, and to pull it to the stone as close as you can, so it will be no space between stone and frame. So this is the face part of my connector, and my frame goes behind the wire. So this is the back side. So you see now here the frame is in front of the wire, which is down there, I mean. And now I need to find out which side of bead I like more, to make a final decision where should be the front and where should be the back side. So now I'm crossing both wires the same as I did last time with my last video, and then I'm making big curls using the tool.
Just hold it with the round noses and make a curl. Maybe you can use your fingers, because 0.75 copper wire is rather flexible and soft and very easy to work with. If you use 1 millimeter, it's really hard for the fingers, and that's why I prefer thin wire, but it's not really useful for all designs. So just making curl. These both curls I needed to fix the bead between, so it won't turn to both sides, and now it's fixed between them, you see? And now we have 2 wires more. Now let's use the thin wire, which we used as a base of our connector. And now I put it underneath the frame, and now wrapping the frame by this wire, I make around 2 or 3 loops around and trying to fix the curl in the same time. While you're working, just try to connect as much details as you can, so it makes the construction more monolithic, more strong, and looking more professional. So here is the last one, and now I'm using the flat noses just to fix it. Just press a little bit, make sure that the sharp pieces of wire is not getting out. So here we are, and now it's properly fixed, not moving anymore, I mean the bead. Each time you're working, just flat the surface of the frame using the pliers. Do it gently, don't scratch it. Make sure that the frame is not disformed, that this is straight and clear. Very nice. So now these wires I'm gonna use to decorate the opposite side. Now I make a curl here. In the same way as I did before, just I'm holding the bead in another way, but the principle is the same. So I made a curl by my finger and now I'm putting the wire between wires of my curl here, just trying to fix it. And this way I'm fixing both curls together. Now I'm making the small loop.
finishing. This wire I'm using is a thick one, 1 millimeter. Oh, great. This one I'm going to use to decorate the frame, but first I will make a loop at the back side for total fixation of the agate bead. My wire goes up through the stone. I don't like it, so just I pull it down to the back side of the curl. You see, it's a little bit damaged, the curl, but it's all from the back side, so it's not really important. So I little bit correct the shape, make it round. So now my wire goes underneath this curl. You see what I mean? Now it will go underneath the frame and it will look much better. So now it goes underneath the frame, I mean the thin frame, this part of the frame. Here. And now, using my finger, I'm making this small curl. This is not twisting actually. The principle is the same, but the way I'm doing it's a little bit different. You see that I'm not pulling the wire. I'm making the curl, flat curl, which lays over another wire. I'm using only my fingers. I'm not pulling properly, strongly, and each time I am a little bit changing form of the wire, so making like an oval shape. You see how I do it with my fingers, just to not make the corners, to not damage the wire, and I'm not doing it fastly, just very gently and slowly. So I'm making some curls, and now I need to fix the end of the wire somehow. I turn it to the other side, and now I will make another curl and put it inside of the curl I already made, and then I will connect them by the thin wire. You see that? But first I will use the pliers just to make a small curl, and then I will just pull it inside, push it inside. It's now moving, but when I use the thin wire, I will just sew them up together, and the construction will be substantial then. So now the last thick wire, just I make a curl, and this wire is very strong and rough, and if you make a curl, this curl will hold all wires together, and it's not moving properly. So just I put it over other curls. It's not really visible on video, but hopefully you understand what I mean. Just I make one curl, that's it. So
There is nothing special in them. Very simple. You can make another shape of curls, whatever you like. It's not really necessary to do absolutely same as I did. But even if you try to copy my design, copper wire is really interesting when you're making projects. So when you're drawing something, it's not necessary that you will have a possibility to make a copy. You can make a similarity, but it's absolutely not a guarantee that the design will look 100% the same. So I'm putting some big cornices here. I'm not using too much, as I want to make black accents on gray color, just to contrastive look, and also because these sides of the necklace, they will be black color and made of black agate, so just will be matchable nice colors, will be grayish and blackish together in the end, so as you saw in picture. And now I'm going to... Так, значит, проволокой я сейчас буду сшивать наши завитки. Я уже обмотала несколько завитков вместе. Этого я не показывала, просто потому что делать на камеру очень неудобно, и нужно подлазить туда вот под низ для того, чтобы их вместе стянуть. Я сделала буквально 2-3 витка, и вот где сейчас находится моя проволока. Я ее вывела вот сюда, возле вот этого вот, возле вот этой дуги. И здесь я добавлю свой первый кристаллик. Предварительно хорошо примотаю проволоку к этой дуге. Так, и это для прочности я делаю. Добавлю хрусталики и такими же точно движениями, как я вам в прошлый раз показывала, я их приматываю. Здесь у меня, скорее всего, 2 хрусталика уйдет. Вообще беконусы Сваровски отлично смотрятся. Они настолько в меру блестят. И мне нравится их и форма, именно использование декораций медных украшений вот в обмотке. Особенно темные цвета, вот черный, графит. И дальше приматываю. В принципе, процесс весьма заурядный. Вам же, конечно, стоит ориентироваться на ваше плетение, потому что не факт, что у вас витки будут 100% такими, как у меня, по размеру и по форме. Поэтому вы можете 1 кристаллик примотать, можете 2. Можете 3. Ориентируйтесь по дизайну, который у вас получится. Даже если вы скопируете его сейчас точь-в-точь с моего, 1 в 1 все равно не получится. Ну, вот такова уж она медная проволока. Так,
вот у меня, пожалуй, второй, мне этого хватит, я думаю. Сейчас я сделаю еще пару контрольных витков для закрепления. Можно будет обрезать проволоку и декорировать нижнюю часть. Плоскогубцами обжимаем проволоку. И остается у меня потом в конце, я уже закреплю этот кончик торчащий. Ну вот что у нас получилось, видите? То есть я связала двумя витками те локоны, которые у меня расходились, они были положены поверх уже имевшегося завитка. Поэтому я их просто вместе стянула, у меня получилась такая накрученность, что ли. Кстати, которая будет очень красиво смотреться после патинирования. Этот мастер-класс будет абсолютно полным, то есть я в следующей части вам расскажу, как патинировать изделия с помощью мелкой, как их полировать, чем натирать и как все это делать. Ну и потом уже соберем все ожерелье целиком в четвертой части этого мастер-класса. Потому наберитесь терпения. Так, я сделала несколько витков на вот этом вот завитке большом. И теперь тем же самым способом приматываю хрусталики. Так, еще у меня несколько штук осталось примотать. В принципе, работа уже почти закончена. Я по-любому обмотаю всю петельку, сделаю обкрутку полностью. Но хрусталиков это уже как получится. Я не хочу слишком заляпывать бусину, излишне много их добавлять. Они нужны для контрастности, для цвета, так как боковые бусины у нас в ожерелье будут в основном черные. Это все будет серо-черное ожерелье. Фотографии вы уже видели, как оно будет в готовом виде смотреться. Придавливаем пальцем, как я уже показывала. И только потом протягиваем проволоку, поправляя петли, которые образуются. Не стягивайте сразу проволоку, а для начала установите кристалл, выберите его точное место, придавите пальцем и, продолжая придавливать пальцем, пропускайте проволоку вокруг основной толстой проволоки и тогда уже тяните. Вот это простое правило проволочной обмотки. Очень простой прием, но очень эффектно смотрящийся, особенно с кристаллами. Я думаю, на этом я остановлюсь, потому что мне уже вполне достаточно.
Черных Сваровски здесь больше не нужно. Моя работа тут уже, в общем-то, выполнена. Ну и мне остается только домотать до конца вот этого завитка и зафиксировать проволоку. Ну вот что у меня получилось. Посмотрите, какой оригинальный красивый коннектор. Я только закреплю кончики, уже сама это сделаю. Вам я показывала, как это делается. Вот такая вот бусина, очень эффектно украшенная. И в сочетании с боковыми коннекторами будет просто шикарное ожерелье. Необычное. Если вы такое сделаете сами, никто из подруг не поверит, что это сделали вы. А приемы очень простые. Не бойтесь пробовать это делать. Ничего тут такого сверхъестественного нет. Достаточно овладеть приемами сборки, использования круглогубцев. Если у вас это уже все на автомате, то смело берите за проволоку. Тренируйтесь, ошибайтесь. Аж все ошибаются, никто сразу ничего такого не сделал еще пока. Все это методом проб и ошибок, тем более благодаря мастер-классу многие ошибок вам удастся избежать. Вот, которые мы, мастера, своим горбом, как говорится, зарабатывали этот опыт. Вам уже в готовом виде здесь все преподается, поэтому, как говорится, любите, цените и пользуйтесь. Видите, вот бусина шатается. Вот, она сама по себе толстая, плюс еще сзади наложена проволока, поэтому все равно она будет пошатываться. То есть она будет с одной стороны, допустим, больше прилегать, ну, к ровной поверхности, а другой стороной меньше. Поэтому нужно сразу при дизайне определиться, где у нас будет верх, где у нас будет низ. То есть сторона, которая оттопыривается слегка, она желательно, чтобы была вверху ожерелья. Можно сделать, в принципе, вот такой вот браслет. Посмотрите, какой красивый. Вот. Да и вот такой браслет тоже бы смотрелся классно, без петельки. Вот, допустим, сделать вот такой центр. Сережки замечательные. То есть дальше уже на вашу фантазию с этими коннекторами можно много чего сделать, обыграть, поиграться, попробовать разные совершенно дизайны. Значит, с вами была Сирена. Рада была вас видеть на своем мастер-классе. Жду вас в следующий раз. До скорой встречи. Всем привет!